Djilor Djidiack, a village, 5 centuries of history of knowledge, tradition, and culture in the heart of the Salom Delta in the Sere ethnic groupland. At the beginning, a kingdom a little too narrow for 2 princes' heir, so the youngest decided to leave. One fine morning, he mounted his horse and left Neran, not far from Fatick, for another destination, a land of welcome. Djidiack Selbefe did not go very far. He set foot and luggage in a place near his native village, built a hut, founded his village, and called it Djilor. A cohesion, a social system made of values called solidarity and sharing. The Indigenous Community Conserved Area, ICCA, Kollou Ndig if you prefer. The field of Ndig is the place symbol of this beautiful solidarity and humanism. Histoire mu ngi jóge ci benn handicapé bu tudd Ndig. Mu ngi dëkk un village bu tudd Simal. Da doon jaw gaalam ñëw ba Djilor. Bu mu ñëwee ba Djilor, donc ñu bàyyil ko Kollou Ndig parce que il n'avait pas les capacités pour mu jóge fii di dem béy ci àll bi parce que fee ñun fee la ñuy béy. Donc dëkk bi décidé ne Ndig mi comme muy béykat la am na njaboot nañ koy bàyyil fii parce que fii moo gën a jege moom bu jooyee ba ñëw day gaare gaalam bi juste fii ak njabootam ñëw di béy ñu bàyyil ko espace bi. Kollou Ndig tur bi séeréer la. Xol mooy tool ci olof. Ndig mooy handicapé bi nga xam ne moo doon ñëw di béy fii ci séeréer. Ndig mooy nawet. And the drought of the 70s and the disappearance of beautiful plants and animal species and what it triggered. Sécheresse boobu nag moo wàññi doole Kollou Ndig. Bi sécheresse bi duggee ci lañ ne war nañ gën a focaliser ci Apac bi waa dëkk bi woote def ay comité de surveillance ak ay convention ñu ne léegi fii nag dañ koy bàyyi kenn dootu ko béy kenn du fi góor kenn du fi def leneen. An awareness of action to be taken. Strong actions up to the official recognition of the ICCA in 2017 with the support of the Indigenous Community Conserve Area Global Support Initiative, ICCA GSI, implemented by the Global Environment Facility Small Grant Program, GEF SGP. A giant step forward was taken. Tuddul Apac forêt communautaire de Kollou Ndig lañ ko doon wooye 2017 système Apac yi ñëw PMFM financé ñu un projet bi tudd Apac Kollou Ndig. The initiative is a global partnership with the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, BMU, the Convention on Biological Diversities, CBD, the United Nations Environment Program, UNEP, the World Commission on Protected Areas, WCMC, the Global Consortium of ICCAs, and the International Union of Conservation of Nature, IUCN. The NGO Natural Justice accompany communities in advocating and recognition of the ICCAs, a traditional organization, a mode of governance by consensus charters established by the community for the community. Avant ñi ñëpp am na ñu ko njëkkoon aar. Forêt la boo xam ne dëkk bi foofu la doon respirer. Ñu créé benn comité villageois de surveillance et de maintenance mag yi fa nekkoon jamono boobu jiite ko. Képp koo xam ne bëgg nga fa dara il faut nga jaar ci comité bi. Keneen ku fa def loo xam ne àndul ak règlement yi wala sart yi ñu fi tegoon jamono boobu dafa am daan bu ñu lay daan ñëpp d'accord ci. Il s'agit d'initiatives portées par les communautés elles-mêmes pour protéger des espaces qui ont une certaine importance pour la communauté. A long partnership with the GEF SGP for a good protection of the ICCA, with the first part of the project laid down, the fencing of a green space, the strengthening of the management bodies. Maanaam Kollou Ndig comité bi amoon na ba pare ci bi Apac bi ñëwee ñu revaloriser comité de surveillance bi bureau exécutif bi ñu renouveler ko
jóge ca comité bi yëpp ñu am des formations. Dans le cadre du projet, ils ont été formés par les services techniques de l'État sur le code de l'environnement, le code de la pêche et le code forestier, pour qu'ils puissent, dans le cadre de la charte locale qu'ils ont mis en place, intégrer les aspects législation environnementale formelle par le gouvernement et aussi leur législation, disons, sur la base des pratiques traditionnelles. Superficie Kollou Ndig yëpp mu nekkoon 47 hectares mais dañuy seet fi nga xam ne mooy noyau central bi ñu clôturer loolu foofu nag mooy les 15 hectares yi nga xam ne moom la ñu créé aar ko tëj ko def ko buntu xam nga surveillance bi gën na yomb maintenance bi gën na yomb entretien bi gën na yomb garab yi fi nekkoon itam commencé jógaat. The Djilor ICCA, a richness, a space intrinsically linked to the history and daily life of the population of Djilor Djidiack, that GEF-SGP has allowed to shine and to maintain. Important fundings, lots of efforts provided through the years and throughout the country. Cette initiative a démarré en 2016 et le Sénégal faisait partie des pays pilotes. Nous avons soutenu dans ce cadre 10 Apac avec $400 000 et nous avons aidé à la mise en place d'un réseau national en Apac. For Baba Dramé, the work of the GEF-SGP is important in more than one way. Firstly, for the state, but for the indigenous communities. C'est un travail remarquable que le programme de microfinancement de FEM est en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, il est de plus en plus recommandé de tenir compte des initiatives développées par les communautés elles-mêmes. C'est très important parce que les communautés ont souvent leurs spécificités, mettent en place des règles communautaires de gestion des ressources naturelles qui peuvent même être par endroits beaucoup plus efficaces que les mesures que l'État met en place. Parce qu'il s'agit d'un consensus communautaire et les règles sont acceptées par tous. On the ground, the results of these years of investment and commitments are visible in Djilor. The ecosystem of its 15-hectare fence off by ICCA is a good illustration and has nothing to do with the other areas in the locality. Mais également, nous avons pu constater la conservation de la biodiversité. C'est très simple de faire la part des choses parce que à l'intérieur de l'Apac, vous constatez que la végétation est très bien conservée. Il suffit de faire 1 mètre d'or pour vous rendre compte qu'il y a une dégradation, tout simplement parce que les règles qui sont appliquées à l'intérieur de l'Apac ne sont pas appliquées d'or. Symbol of a beautiful community life, ICCA is not only about preserving plants, it is also a symbol of space in the life of the population of Djilor. It is the space reserved for important events requiring decisions to be made. Décision am importance ci dëkk bi yëpp ci Apac bi lañ koy defee. Truc secret la pour dëkk bi moo tax ñun ñu fonk ko. Suñu cosaan foofu lañ koy defee. maanaam bu ñu demee ba asamaan bi xaw a taxaw ndox amul jigéen ñi dañuy takku dugg ci biir def seeni débat ñaan suñu borom mu ànd ak ñun ndox bi wàcc suñu doom yi buñ leen di lël foofu lañ leen di lëli ci biir Apac ba góor yi ñoo fay dem def ak suñu doom yi seen débat yi nga xam ne dina leen mun a jëriñ ëllëg fu ñu jaaxlee dinañ fa mun a génn Apac bi aussi ñun foofu lañ doon denc suñuy waay làqu yi. After years of existence, several men and women have embodied the face of the Kollou Ndig. Today, the symbol is named Pierre Ngor Bakhoum. Man maay 3e président bi Bokar Diouf moo jëkk ni kay def na ko ay at pare Mariama Diouf jël def ko ay at. Very determined despite his age when he runs the ICCA. It is with a lot of passion and commitment to the end. His source of motivation, the value of the ICCA, its animals and plant diversity. Rab yi nekk fii ak garab yi nekk fii kenn xamatul nu ñu toll. Bukki yeeg till yeeg
njaar yeeg ak yeewu yi yëpp am nañ ci biir ci fii la ñuy dundee. For him, it is just a treasure. All communities, including the wrestling community, benefit from it because of its environmental, health, social, and economic contribution. boo gisee mag bu toll ni ñun di gardel xale kon xam ne rek njëriñ bu bëri. The source of this richness is diversity, and each step taken to lead us to the discovery of new species with enormous medicinal value. Arrondissement bi yëpp Djilor moo am àll bu mel ne Apac. espèce yi ëpp naa 20 fukki garab. am na ñun yoo xam ne bu sa doom feebaree nga ñëw foo rat bi ak xob yi boo ko kiyee rek mu weer. waaye bii mooy suñu première débat de suñu football. And the list of plants are far from over for the ICCA actors. Djilor just has a free hospital. mooy presque suñu hôpital yoo xam ne mënuñ ko am fale wala buñ ko amee sax mënuñ ko jënd boo ñëwee fii dooy utiliser dërëm. boo feebaree da ngay dugg ci biir Apac bi seet ay yenn garab jaxase ñëw defar faj sa doom mbaa nga faju yow ci sa bopp. And for some young traditional doctors, it's an open air pharmacy. On a une pharmacie naturelle. Pharmacie bu ngand lañu am bu ngand sax lañu am ndax yaakaar naa ne moom bu fekkee ne pour répertorier garab bi yëpp ak garab bu nekk lu muy faj ndax benn garab bu nekk rek maanaam lu mu lay jox ci ay xeetu faj mu presque doo ko mën a lim te yow da nga ci amee xam-xam bi ki am ci xam-xam bale kale am ci xam-xam bale kale am ci xam-xam bale et cetera kon loolu mënut a jeex. ngi gisa nga fa ngere nga fa yëpp nga fa mooy suñu pharmacie. Djilor, a land of mystical knowledge in a mythical village. A knowledge, a practice, a tradition bequeathed by Djidiack, which has marvelously crossed many generations. Each concession has a part of history linked to traditional medicine. famille bu nekk rek amaana am na maanaam xam-xam xeetu xam-xam bu ñu yore di ko jëfandikoo. ñun dëkk séeréer yi yow dañ lay jàngal lii kenn ñu jàngal ko lee. And mastering medicinal practices is almost like a religion, an obligation. dama doon toog ak sama pap mooy woon lii la ak lii la may gis ma koy def te sama doom yi noonu laa leen defaat. dama juddoo fekk sama maam mu di may wax lii mooy denc kër gi. borom kër bu ne am na ni nga yore sa kër. The ICCA, in addition to allowing the preservation of its medicinal and mystical knowledge, is also a forage reserve. waxuma la nagu dëkk bi mbaa fas yi mbaa mala yi mais yeneen dëkk yi bu ñu demee ba mois de mai di jeex mbaa mois de juin début avant taw bi di wàcc dañuy bàyyi Apac bi ñëpp ñëw jël ñax pour nga xam ne sa mala yi dinañuy nawet di lekk ba presque nawet di jël. Happiness and social cohesion thanks to nature. A nature that from the first light of day lulls Djilor to sleep until COVID arrives. corona bi ku ko dégg rek xam na ne lii musiba la. biñ ko yëgee moom ñëpp a tiit moom ñëpp a paniqué. ni ngay déggee nit ñi ñuy dee ni ngay déggee feebar bi muy attaqué nit ñi te nga nekk nit nekk doomu aadama aussi am nga am yëg-yëg mais c'est dur. Very hard. The shock is brutal. The virus crosses borders, disrupts many lives, and causes social culture resistance. commencement bi moom vraiment dañ doon gëmuñu woon feebar. Health structures, such as the Djilor Health Post, were devastated. Even when they are sick, people are hiding at home. am nañ presque weer ba nga xam ne pour nga gis malade problème la boobu feebaree sax mu jaral la nga toog sa kër bañ a ñëw après ci deuxième vague bi lañ commencé gëm. In people's daily lives, traditional medicine takes over. Decisions are not taken. Ex nihilo, the voice of the ancestors still thunder as usual. Everything starts with the ICCA, everything comes back to the ICCA. All Djilor united around the elders, sometimes far from all indiscretions, to face COVID with the legacy of the elders. mag yi nee na daal dégg na ne am na feebar bu génne
ndéeg nañu dellu cosaan lu jóge Fimela ñëw Djilor nañu taxaw foofu def foofu affaire am yoon bi ak géej gi boo indee feebar sax boo rombee reen boobu rek mu jël li nga indi dencal la boo ñibbi mu jox la nga ñibbi ko. With the families, with the household, there is also a certain organization, everything, always built around the plants, the trees. The fight to cope with the pandemic is with the bark, the root, and the leaves, simply the ICCA. Covid feebar buy wàllaate la. bu nekkee dëkku séeréer yi yow mun nga préparer sa néeg wala sa kër. Covid bi am na benn garab mooy bi ma lay wax ni da nga koy def ni comme barre traversale. ñalafun la tudd. man xawma lan mooy faj Covid de. mais buñ ko déggee ci journaux yi tubaab dafa ne mieux vaut prévenir que guérir moo tax ma ne la ku nekk sa famille nga dawal leen nga def lii. Covid bi ak beneen feebar boo xam ne day ñëw lëmbale bu ñu duggee ci biir Apac bi góor yi am nañu loo xam ne dañ ko fay jëlee samp ko ci yoon yi feebar boobu du mun a dugg si ci biir dëkk bi. From these trees, plants, leaves, roots, and bark comes almost magical decoctions. With this rich heritage, the heirs of Djidiack Selbe Faye are able to heal the sick and soothe the souls. Today, Djilor is proud to have been able to face COVID with the support of the GEF SGP. Il s'agit de petits financements aux grands effets. Il est important aujourd'hui, dans le cadre du prochain cycle d'application du FEM, de faire en sorte que l'enveloppe du microfem puisse être renforcée, n'est-ce pas, pour élargir ces initiatives vers d'autres localités. Kollou Ndig, a beautiful natural pharmacy, a source of knowledge that almost never runs dry. Apac bi daal mun naa ne moom mooy Djilor bu fi nekkul woon xaw ma fu ñuy jëm.